Hi everyone, I think it's about time that I'm introducing myself and tell you about my language learning journey. Of course, I'm going to do that in the languages that I'm learning. So let's start with my mother tongue. Jo, meine Muttersprache ist Deutsch. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich spreche sie schon sehr lange. Komme ursprünglich aus dem Norden Deutschlands, wo man absolut perfektes Hochdeutsch spricht. Jetzt lebe ich eher im Süden Deutschlands, wo man Dialekt spricht. Aber ja, ich spreche halt immer noch Hochdeutsch. Die erste Fremdsprache, die ich in der Schule gelernt habe, war tatsächlich nicht Englisch, sondern es war Latein. Ich habe ein sogenanntes altsprachliches, humanistisches Gymnasium besucht und da habe ich 9 Jahre Latein und 4 Jahre lang Altgriechisch gelernt. Keine Sorge, ich zähle diese Sprache nicht mit, denn ich beherrsche sie überhaupt nicht mehr. When I was 12 years old, I started to learn English at school and I only learned English for 4 years. When I was 16 years old, I went to the United States. I went to Omaha, Nebraska, and I stayed there for 6 months. I went to Millard West High School. I played the clarinet and marching band. I stayed with the most wonderful family you could imagine. And I learned English. So when I arrived at the Omaha airport, I remember that my English was really, really basic and I literally couldn't say a word. But after a month or maybe 2, I was fluent because I had to, because no one spoke German and I was surrounded by English every day. And I also was 16 years old, so I think my brain was just young and fresh and could adapt to the new environment and the new situation very well. And so, yeah, this is how I learned English. La terza lingua che ho imparato è stata l'italiano. È successo all'università dove si potevano frequentare diversi corsi di lingua gratuitamente e ho pensato che un'occasione così non si sarebbe ripetuta tanto presto, quindi ho deciso di approfittarne. Inoltre ho sempre amato l'opera e sognavo di lavorare in quel mondo e visto che sono stati proprio gli italiani a inventarla, imparare la loro lingua mi sembrava quasi naturale. Ho seguito i corsi per 2 semestri all'università e sono arrivata ad un livello A2 e poco dopo ho trovato lavoro in un teatro d'opera e da allora mi occupo con passione di tradurre i libretti del '700, dell'Ottocento, testi che hanno ben poco a che fare con l'italiano moderno, ovviamente. J'ai appris ma quatrième langue exactement de la même façon. J'ai suivi 2 semestres de cours à l'université. Rien de très excitant en fait. Ensuite, j'ai fait plusieurs tentatives pour réapprendre le français parce que mon niveau était très, très modeste. Mais j'ai toujours échoué. Il faut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'application pour apprendre les langues, pas de YouTube, pas de podcast. Oui, je sais, je suis vieille. Mais les Français ont ensuite pris une place très importante dans ma vie. C'était pendant la période du Covid, il y a environ 3 ans et demi, je pense. Oui, c'était en mars 2022. J'avais beaucoup de temps, alors j'ai recommencé à apprendre le français et cette fois, j'ai été vraiment persévérant. J'apprenais encore et j'y prenais tellement de plaisir jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je comprenais presque tout en regardant une série et je n'oublierai jamais ce moment-là. J'étais tellement fière de moi. Korona döneminde önce Fransızca öğrenmeye başladım ve bunu yaklaşık 6 ay kadar sürdürdüm. Sonra birdenbire yepyeni bir dil öğrenmek istedim. O da Türkçe değil. Peki neden Türkçe? Bunun suçlusu YouTube'du. Zoe Languages adlı bir kanalın videosunu izledim. Kanal o zamanlar oldukça yeniydi ve Zoe büyük bir tutkuyla Türkçe öğreniyordu. Dili o kadar güzel buldum ki kendi kendime dedim, ben de öğrenmek istiyorum ve başladım. Bir daha da hiç durmadım. 3 yıl boyunca her gün Türkçe öğrendim. Bunu hiç abartmadan söylüyorum ve Türkçe şimdiye kadar öğrendiğim diller arasında
açık ara en zor olanı. Başta kolay gibi görünüyordu ama bir süre sonra aslında ne kadar zor olduğunu fark ettim. Türkçe tamamen kendi kendime öğrendiğim ilk dil oldu ve bununla gerçekten gurur duyuyorum. Когда мой турецкий стал более-менее стабильным, я начал учить русский. Это было примерно 2 года назад. Я помню, что первые 3 месяца были очень трудными. Другой алфавит, произношение. Сначала русский язык казался мне очень трудным, но со временем стало легче. Я считаю, что русский во многом похож на немецкий. На самое главное, он гораздо проще, чем турецкий. Думаю, если бы я не выучил сначала турецкий, русский показался бы мне намного сложнее. Хотя, конечно, мне еще очень многому нужно научиться. Tot slot ben ik begonnen met het leren van Nederlands. In de zomer van 2022 was ik voor het eerst in Nederland. Ik bezocht Amsterdam, Leiden, Utrecht, Den Haag en Delft. Het was een prachtige vakantie. Voordat ik vertrok, was ik al 3 weken bezig met een cursus Nederlands. Dat was natuurlijk veel te kort en in Nederland sprak ik alleen Engels. Maar ik wist zeker dat ik de taal op 1 dag echt wilde leren. Op dat moment was ik nog druk bezig met Russisch, dus ik wilde geen nieuwe taal beginnen. Maar deze zomer was het dan eindelijk zover. En nu leer ik al zo'n 3 à 4 maanden Nederlands. Het is veruit de makkelijkste taal voor mij, omdat ze zo dicht bij het Duits ligt. Het is een heel interessante mix van Engels en Duits. Ik ben echt dol op het Nederlands. So these are the languages I'm learning, and I still have a lot of work to do with all of them. I also have to say that I'm someone who learns languages relatively slowly. I'm not particularly talented, but that's exactly what I want to show through my videos. You don't have to be a hyper polyglot gigatud alpha female or some kind of superhuman to learn languages. I'm simply very persistent, very dedicated, and I genuinely love the process. Language learning makes me feel calmer, happier, more confident, and I honestly can't recommend it enough. So until next time, and I hope you have the loveliest week filled with all the beautiful languages you are learning. Bye.